The Choice Live. Before we invite our legends on stage, let's, take a trip down memory lane, remind ourselves of the great times we had in world football with some of our favorite players ever who are here. Dim the lights, roll the video, please. I'll now invite one by one our legends on stage. They will be seated as you see them on the screen. That's exactly how they'll be seated here. Then he starts by inviting, I introduce you first, and then you come up. Let me introduce first Jimmy Gatete. Wait to the African Cup of Nations. After him, Rwanda never went to the African Cup of Nations. I feel like I'm at the Grammys or the Oscars or something like that. All right. Next, Ralilou Fadiga. Clap for him, everybody. Hailing from Dakar, Senegal. If you remember the way he used to play, my memories take me back to 2002 when Senegal beat Lilian Thuram. And the French national team in 2002, as France was the World Cup holders, Fadiga had what we call us in French, in football jargon, un pied gauche magique. He reminds you of, great, amazing magicians, number 10, like J.D. Okocha, like Enzo Schifo, like Zinedine Zidane, like Roberto Baggio, like Ricos Takalusha Boualia, Abedi Pelé, so on and so forth. He was amazing. He was the number 10 of Les Lions de la Teranga. Ladies and gentlemen, Ralilou Fadiga. Now, to someone who wasn't very happy about my introduction earlier, I think he'll be happy with this one. Especially since I don't want any problems with him. He was known to be no nonsense. He would cut your legs off if you're trying to score. He was tough as they get. He's a former Deputy General Secretary of the Confederation of African Football. He was a through and through thorough defender. Played for the Black Stars in their heyday in the early 90s with Anthony Eboa, Sami Koufour, Abedi Pelé, so on and so forth. Ladies and gentlemen, Anthony Bafoué.
getting into the nitty-gritty of this whole thing. This next legend, we haven't spoken. By the way, I'm part of VCWC. I'm the official spokesperson. I don't want to clap for that. Thank you, Bono. They got in town since the night before yesterday, right, President? I have not said hello to one of them. That's how much they mean to me. I'm supposed to be welcoming them in the country. I try to stay away from them as much as possible. Because to me, as grown as I am, I'm a married man now, I'm supposedly grown, they still mean too much to me, too much. This next player, who today is a consultant on Canal Plus Sport Afrique, was an amazing striker. African Player of the Year in 2000, clap for that, please. People today talk about Erling Haaland, they talk about what Ronaldo Nazario da Lima, phenomenal, used to be. But if you take a closer look on our continent, we had Rashidi Yekini, who was really good, he was a powerful striker. But Patrick Mboma was something. He was truly something. And at times, I like to remind people, you know, we have football debates in barbershops, you know, in our living rooms and the likes. I like to remind people that he maybe got lost in the shuffle because he came between the Théophile Abega, Roger Mila, Cyril Makanaki generation, and he played with Samuel Eto'o and those that came a bit after. But what he did, he won the Olympic Games with Cameroon in 2000 in Sydney. Clap for that as well. And today, what I do for a living is very much so inspired by what he does on Canal Plus Sport Afrique. Ladies and gentlemen, Patrick Mboma. For the next one, this is amazing. The ambassador of France just entered the room as I'm about to introduce him. You cannot plan this. You cannot screen this better. There's no script that can do this justice. Welcome, Ambassador. Thank you for being with us. Now, Lilian Thuram. You guys might want to bring some tissues because I might shed a tear. I'm just being honest. Where do I start? If you know me in my everyday life, you know how much of a fan I am of the 1998 Les Bleus, who won the World Cup in France and the Euro 2000 in Belgium and Netherlands. That back four of Lisa Razou, Marcel Desailly, Laurent Blanc, and him was untouchable for I don't know how many years. They were the backbone that gave France that powerful team that was unmessable with for so many years. He did that at club level at Parma, he did that at club level at Juventus, he did that at club level at Barcelona, he started in Monaco. He is the French player who has played the most for his national team. Clap for that, please. 142 caps. Some people don't even get to have 2 caps. He played 142 of them. On top of that, what he has dedicated his life to lately is defending noble causes, defending Black people, defending, fighting racism. He's unbelievable. Ladies and gentlemen, a living legend, Lilian Thuram.
can't believe I'm about to do this. All right. He's all by himself over there. You see him as a very humble man, very quiet. I will ask everybody to please rise with your permission, Honorable Minister. Please, let's all rise, please. This is the greatest footballer Africa has ever seen. If you remember in Italy in 1990 against Romania, not even start those games. He would come in with about 15 to 20 minutes left and change the whole scope of the game. He did that at an age where most players are retired, late 30s, early 40s. 1994 in the US, an encore, a repetition of the same performance. He played at Valenciennes, at Monaco, Saint-Etienne, Montpellier, and many other places. He just turned 70 years old this year. Ladies and gentlemen, the player of the century, the greatest player in Africa, Roger Mila. Wow. I hope photographers and videographers are taking pictures and videos. I need this. I need to keep this in my life. All right. Man. Whew. Okay. All right. Let me get back to this. I can do this. All right. Messieurs, c'est un plaisir de vous avoir ici. Le Rwanda est honoré de vous avoir. Tous les gens que vous voyez ici sont honorés de vous avoir avec nous. For those who want to speak in English, go ahead. For those who want to speak in French, I'm here to translate anyway, so feel free. We want you to speak from the heart. So I'll start. We can answer questions starting from here all the way to Anthony at the other. You have an injury because it's time to hang it up. What could you say is to you the definition that merges football and business? Go ahead. C'est bon? Ouais, un tout. Alors, je me représente, je m'appelle Khalilou Fadiga. Donc, pour répondre un petit peu à la question qui m'a été posée concernant comment justement les deux peuvent se lier, c'est-à-dire que le football est devenu avant tout, pour certaines personnes, surtout un business. Nous, en tant que footballeurs, ça a d'abord été une passion qui nous a permis justement de pouvoir prendre soin de nos familles et par la suite de continuer à prendre soin des autres générations. Je pense que le football est vecteur justement de cette paix-là et puis bien sûr des finances qui font partie effectivement du business. Et sans l'argent, c'est vrai que c'est pas possible de pouvoir avoir justement les meilleurs joueurs, d'avoir les meilleurs clubs et puis surtout de pouvoir nous, autre que de prendre soin de nos familles, de prendre aussi soin de certaines associations. Et je pense que c'est ce qui fait que le business est quelque chose qui est absolument inséparable du football, du sport en général et du football en particulier. Et d'autant plus que le football est le sport le plus populaire au monde. C'est vrai que ce soit au niveau média, que ce soit au niveau sponsoring, que ce soit au niveau équipementier, tout ce qui va avec. C'est tout un ensemble de business qui font partie du football et qui permettent justement à des anciennes légendes comme nous de pouvoir continuer à aider, comme je le dis tout à l'heure, pour les 70 ans du grand frère Roger, et puis bien sûr Anthony, Lilian et toutes ces personnes-là n'ont jamais cessé, Patrick Mboma n'ont jamais cessé justement de continuer à promouvoir le football, les anciens qui ont arrêté de jouer au football, de manière à ce qu'ils puissent continuer à subvenir à leurs besoins, et tout ça fait partie du business. Merci Khalilou, merci beaucoup. Patrick Magic Mboma, quand Fred t'a approché, j'étais pas là, je suis pas dans le secret des dieux. Madame, she's a bit under, she wants to... Oh, sorry, very sorry about that. I'm very sorry about that. You see how excited I am? That's what happens.
So what Halil was saying is that football today, I asked him what merges sports and business together, what intertwines the both. And he basically related the fact that when you think about merchandising, when you think about the fact that today football is more than a sport, it's the most global sport, it's the most played sport, but at first when they started, they just wanted to take care of their families and have a decent pay. Then it became something that's much, much more. And he's saying what it has become today is something that attracts everybody, that it's something that's basically, it counts for an economy, if you think about it. And that, as it grows, certain other things grows. He talked about merchandising, like I was saying. He talked about, sponsoring and everything that's around the game, broadcasting rights and the likes. Patrick Magic Mboma, je disais quand Fred t'a approché, je disais que j'étais pas dans le secret des dieux. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu à faire partie de VCWC 2024 comme ancien joueur et surtout comme Africain en venant au Rwanda? Qu'est-ce qui t'a convaincu de faire partie de VCWC 2024? Okay, so what you're going to do, I will speak in French, sentences after sentences, so that you have time to translate to everybody, and me to rethink about what I said, okay? La première des choses, c'est que Fred Siewe a une approche tout à fait humaine, une partie diplomatique, en flattant d'abord mon ego, mais c'est surtout qu'il a, comme tous pouvons le reconnaître aujourd'hui, au départ une idée lumineuse. It was when Fred approached him, he first started by, telling him things he wanted to hear. It was more flattering than anything. He knew what words to tell him to get him on board. But it was a very bright and smart idea. Il organisait ces tournois de football vétéran en Allemagne, en Belgique. Il est venu à Paris et il y a eu un débat conférence, notamment sur le devenir des anciens footballeurs. Et c'est vrai que son approche, ne serait-ce même ce débat, ont été dans mon esprit impactants et m'a permis de comprendre au fur et à mesure sa vision. Fred was already organizing tournaments in Belgium, Germany, and the likes. And then one day he goes to Paris to organize a conference for football players who are retired. And as Patrick participated, he kept hearing the same thing from Fred, and he felt like it was consistent and it made sense. What he was hearing made sense. Ensuite, il y a eu beaucoup d'échanges et de rencontres entre nous, l'évolution de l'idée, l'évolution des tournois qu'il continuait à organiser. Il y a eu aussi cette rencontre récente, même si il y en a eu beaucoup lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, où il a un peu poussé un peu plus sur mon envie de rejoindre cette aventure. So they kept having conversations about this. It was an ongoing thing, but he was consistent. And then they met in Cameroon in the last edition of the African Cup of Nations, and that's when really the idea started making even more sense for Patrick. Il y a eu ensuite cette volonté de venir ici, au Rwanda, au mois de mai. Ça tombait bien parce que je ne connaissais pas ce pays. Du moins, j'y étais venu en 2007. C'était pour un match de foot. Ça a été très, très rapide. Juste le temps de gagner et de repartir. He told him about an idea to come here this past May, and it appealed to Patrick because he hadn't been in Rwanda before, and he had been in Rwanda before, but it was in 2007, but he didn't stay much because it was a quick in and out, and as he says, he was just here to win and get out.
Non, vraiment, il y a eu donc cette visite au mois de mai avec ce regard que j'avais sur un Rwanda en pleine reconstruction, je dirais même en pleine renaissance. Et j'ai vu, de mes yeux vus, comme on dit en français, les efforts qu'avait pu réaliser le Rwanda et surtout le prestige qu'il devenait aux yeux au moins de nous, Africains. And then he got to see truly on the ground the progress that Rwanda has made, not just the progress, but what he calls the rebirth of the country. And he got to see the progress, he got to see how hard Rwandans were working to make really Rwanda a new country. Et ensuite, c'est tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la programmation de l'événement et tout ce qui amène tout ce qui va amener jusqu'à mai 2024 avec Legend in Rwanda Tour. And what ensued was what we're seeing here today, which is VCWC 2024, that will take us to 2 years from now. Voilà, il n'y a pas eu plus qu'un homme avec une vision comme vous avez ici dans ce beau pays. D'abord un homme avec une belle vision et ça peut amener vers de très grandes choses. And what this shows is that with vision, it all starts with the leadership, but with one man, with one vision, anything can happen. Merci Patrick, merci beaucoup. Mon grand frère, Roger, bonjour. C'est un honneur de pouvoir vous adresser la parole. Roger, après avoir pris votre retraite, après une carrière brillante, vous avez fait beaucoup de choses. Mais parmi les choses que vous avez faites, avez-vous l'impression que vous avez pu faire vraiment le lien entre la passion qu'est le football et le côté business du football? Avant de vous parler d'abord football, je voudrais me dire merci. Merci au Rwanda de nous accueillir. Parce que moi, je suis venu plusieurs fois. Merci au Rwanda vraiment de nous accueillir. Et de voir les efforts qui ont été faits dans ce pays. Et je pense que ces efforts-là ont commencé d'abord par la paix. La paix dans ce pays. Parce que, sincèrement, on en avait besoin. Parce que moi, j'ai visité le mémorial. Je suis sorti de là avec des larmes aux yeux. Et ça, c'est des choses qui ne devraient pas se passer dans notre continent. Donc, je voudrais dire merci à toutes les Rwandaises et tous les Rwandais de se tenir la main dans la main, pour faire en sorte que le Rwanda, c'est que le Rwanda est aujourd'hui. Je voudrais vraiment dire merci à eux tous. Bon, vous m'avez parlé de football et de business. Le grand frère, Roger Mila, what he says is that he's been to Rwanda many times. The first thing he would like to say is congratulate Rwandans on what they've accomplished so far. To him, everything is brought together due to peace. Peace was the glue that allowed this to happen, and we have to work hand in hand for this to keep happening. But he's impressed with what Rwanda has been able to accomplish. He's visited the memorial of the genocide against the Tutsi. He got out of there with tears, but he sees now where the country is headed, and to him, peace was very key to that. Donc, tout à l'heure, Patrick a parlé de sa visite ici, rapide. Bon, moi, les visites n'ont pas été rapides parce que je n'ai pas eu la chance de pouvoir rencontrer le Rwanda sur le terrain de football. Parce qu'à cette époque, à notre époque, à nous, c'est vous dire que ce sont des époques. Hein.
notre époque à nous, le Rwanda n'était pas encore bien en place déjà pour le football et surtout pour rencontrer une équipe comme le Cameroun avec les Foundés, le Kigali et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, moi je suis fier, je suis très content de voir que le Rwanda était à un autre niveau et que demain, on ne sait jamais, le football il est ce qu'il est. Quand vous voyez que les pays comme le Bénin, le Burkina Faso, tout arrive déjà en quart de finale, en demi-finale. Donc il faut y croire pour l'avenir du Rwanda dans le football. Roger Mila says that if you think about it, he hasn't had the privilege to play against Rwanda the same way Patrick has on his first trips, because Rwanda wasn't. Rwanda was not a country that mattered football-wise on the continent at that time, and Cameroon was what Cameroon was, the Indomitables Lions that they were back then, especially in his generation. But he says that today, with the progress that Rwanda has made, because back then it wasn't just football in Rwanda that was not on par with Cameroon, but the country, Rwanda as a country, wasn't where it was supposed to be back then. But today, as an example, if you see where Burkina Faso is, where Benin is, football-wise, the fact that they've been able to reach the quarterfinals and the semifinals in the African Cup of Nations shows you that there's no small countries anymore when we're talking about football. Voilà, je voudrais remercier tout le comité d'organisation de cet événement. Le président qui est sur place là, on en a parlé à plusieurs fois, surtout dernièrement à la Coupe d'Afrique au Cameroun. Nous sommes assis encore pour parler de ce tournoi des vétérans. Moi, je voulais dire que c'était une très très bonne chose et que ça n'a pas été facile parce que l'Afrique en ce moment a des problèmes économiques. Je ne sais pas le pays qui va accepter faire des efforts. Mais j'avais oublié qu'il y avait le Rwanda. Et je voudrais dire merci au Rwanda. Merci vraiment au Rwanda déjà de nous accueillir ici et puis de prendre en charge tout ce, parce que c'est beaucoup de travail, de prendre en charge tout ce travail-là pour en 2024 organiser cette cérémonie. He last met with Fred, president of FIF, in Cameroon during the last African Nations, African Cup of Nations, and they talked about this project. And he told Fred that it was a fantastic idea, but based on the current scene in Africa, he did not see a country that could be willing to welcome such an addition because of what the continent is going through, especially economically wise. He didn't see a country that would be willing to organize it. But then he thought about it, then he remembered that there was Rwanda, and Rwanda proved him right, and he thanks the country for accepting to organize this edition. Voilà, je vais terminer mon propos en vous disant que vous avez parlé dans vos propos, votre discours et autres. J'ai fêté mes 70 ans au mois de mai, hein, c'est vrai. J'aurais souhaité venir les fêter ici. C'est vrai que c'était prévu. Quelques Rwandais m'en avaient parlé, mais bon, il y a eu beaucoup de difficultés. Je voulais leur dire merci d'avoir essayé. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai pris tout cela en main. Et j'ai invité tout ce que j'avais comme amis
mes côtés. Fadiga, elle était là, avec sa petite patte gauche là. Il y avait d'autres qui étaient là. La fête a été très très belle. Les gens se demandaient comment est-ce qu'à 70 ans, j'ai pu encore marquer un but. Malheureusement pour eux et heureusement pour moi, c'est arrivé. He celebrated, like I mentioned earlier, his 70th birthday this year. His wish would have been to celebrate it here in Rwanda. He had intended on it, he had invites from people here in the country to come and celebrate his birthday here, but life happens, he couldn't make it happen. He celebrated it at home with friends like Halilu, and you know, they danced the night away. People were wondering if for that occasion he could still score a goal at his age, and he says, unfortunately for them, unfortunately for him, he did. Voilà, je vais terminer en disant surtout merci. Merci à une personne qui a fait que j'atteigne ces 70 ans. D'abord, le bon Dieu, plus mon épouse qui était là, c'était assise derrière Madame le ministre. Grâce à elle, il y a eu une nouvelle jeunesse. Et je souhaite que tous mes frères qui sont assis là, qui puissent atteindre cet âge. Parce que vraiment, même en jouant, atteindre 70 ans, on se sent vraiment, on se sent encore aimé, on se sent garanti. Et je les souhaite vraiment beaucoup de courage, beaucoup de chance. Et pour cela, il faut être discipliné. C'est moi, c'est mon mot, la discipline. Et quand on est discipliné, on peut atteindre même un siècle. Donc, turning 70, he wants to first thank God for reaching that milestone, his wife as well, for making him feel young at this stage of his life, and he also advises his brothers in arms, you know, to live a healthy life, and he wishes them to reach this age as well. Grand frère, la question que je vous ai posée quand même, le sport et le business, depuis que vous avez pris votre retraite, comment vous voyez la relation entre les deux? Si je n'ai pas parlé de business, c'est parce que je ne suis pas un businessman. Moi, je suis dans le sport. D'accord. Le sport m'a amené à connaître des businessmen qui, de temps en temps, m'apportent des soutiens. Parce que, je vais vous le dire, j'ai une fondation, j'ai une équipe de handball féminine, où je suis le président depuis 43 ans. J'ai... qu'est-ce que j'ai encore? Non, c'est vrai, j'ai beaucoup de choses qui me préoccupent et j'essaie de faire cela. Donc en fait, le business est là, juste que vous préférez ne pas en parler. Mais vous savez, les business aujourd'hui, il faut avoir la cravate d'un businessman. Hein? Moi, je ne l'ai pas. Je préfère être simple comme je l'ai été. Et ça me favorise à être tout le temps en relation avec d'autres personnes, d'autres businessmen. Bon, peut-être que Madame la ministre, je ferai des business avec elle. He answered this question, the question about the intertwining of sports and business since he retired by saying business is not necessarily his cup of tea, but then proceeded by saying that he has a hand in multiple businesses. He's been president for about 43 years of a women's handball team in Cameroon. I think we should clap for that. That's very important. Very good.
J'ai jeté un coup d'œil derrière là-bas, j'ai retrouvé mon épouse. Elle est partie appeler les enfants qui rentrent de l'école et tout. Donc, je demanderai qu'elle vienne s'asseoir là pour qu'on voit la personne qui m'a redonné une nouvelle vie, quoi. Pour continue, please. Elle est ressortie. Thank you. Elle arrive. Thank you. Elle est timide, mais elle arrive. She had gone outside to call the kids to check on them as they get out of school. He answered the question by saying that business was not necessarily his cup of tea, as I was saying, but he has his hand in multiple businesses. He runs a handball team that he's been running it for about 43 years. Now a women's handball team, which is very important. He has his own foundation as well. What he says is that football has led him to meeting business people, and not the other way around. He'd rather not necessarily wear a suit and a tie, because that's the cliche of business, and he'd rather just be a regular, a simple person. Jimmy? Yes. Kamakuru. Yes. All right. Do you know how Rwandans are excited to have you back in this country after so long? Do you know that? All right. Is your microphone on? I do. All right. Now, since you retired, what has your relationship as a former football player been with business? Thank you. Je peux résumer ça dans deux mots. Football, tu peux pas. Bon, je peux dire qu'on vient de découvrir ça. Avant, il n'y avait pas, mais c'est un grand pays. C'est a huge tool. So, c'est quelque chose que tu ne peux pas. Whatever you want to do with the football, business, anything, if you want to, any message through football, it's a success, it's a positive. So, je dirais selon mon expérience, ce que j'ai vécu, tu ne peux pas séparer le football et le business. Tu peux pas séparer ça. Ça va ensemble. Oui. Si tu sépares ça, tu ne peux pas arriver donc on y parle. Donc je dirais que c'est ceux qui ont déjà ceux qui ont vu ça, ceux qui ont compris ça, ils ont pris l'avantage et ils sont là où ils sont, ou bien ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Donc for me, it's a bridge. It's a bridge you have to cross. You have to use to reach wherever you want to reach. C'est ça. All right. Thank you. Thank you, Jimmy. Thank you very much. Lilian. C'est vraiment un honneur de pouvoir t'adresser la parole. À VCWC, ce qu'on essaye vraiment de faire comme mission, c'est de joindre le sport aux affaires, mais j'aime pas le mot affaires, j'aimerais plus dire à toute la partie business qui entoure le sport. Surtout qu'une fois que les joueurs ne jouent plus, cette partie de leur vie-là, ne joue plus professionnellement, cette partie de leur vie-là qui était consacrée seulement au football et dans le rétroviseur, mais il faut continuer à vivre. Il n'a pas nécessairement le même salaire qu'il percevait à l'époque où il jouait, etc. D'abord, déjà, quel conseil, si conseil il y a à donner, pourrais-tu donner aux jeunes qui sont venus après toi, ceux qui jouent encore aujourd'hui ou ceux qui viendront après, sur comment gérer leur carrière après leur retraite, leur vie après leur retraite? Bah, écoutez, tout d'abord, bonjour. Pour dire la vérité, je suis ici, j'ai accepté d'être venu
Mais en fait, ce n'était pas pour parler de football ou de business. D'accord? Parce qu'en fait, pour moi, ça dépasse le cadre du football ou du business. En fait, pour moi, cet événement-là, quelque part, c'est se poser la question à savoir à quel moment on oublie d'honorer les ancêtres. Ça, c'est très important pour moi. Et peut-être que je pense cela parce que je suis effectivement français, je suis antillais. Vous connaissez peut-être l'histoire des Antilles, donc ça veut dire que ce sont pour la grande majorité des personnes qui ont été déportées du continent africain. Et donc en fait, moi je pense que nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a de l'immédiateté, où en fait, où aussi on survalorise le futur. Mais par contre, on ne prend jamais le temps de questionner le passé, de questionner les ancêtres. Et donc, effectivement, là, nous sommes des anciens joueurs de foot. Le fait de valoriser les anciens joueurs de foot, c'est quelque chose, pour moi, en fait, essentiel. Dans la culture antillaise, on nous a toujours appris, justement, à honorer les parents, honorer les ancêtres, parce qu'en fait, c'est eux qui permettent de nous, comment je pourrais dire ça, de voir clairement les choses. Et je pense que nous sommes dans une société aujourd'hui où on a perdu ce sens-là. Et donc, en fait, c'est pour ça que je suis ici. Voilà. I basically asked Lilio the exact same question I asked everybody else in a different manner. And he took the opportunity to say that what brought him here, what got him on board when Fred told him about the project, is not necessarily football or business, as you think. It was the whole part of paying homage to the past. Clap for that, please. It's very important. To him, there's no point in trying to build a future if you don't know necessarily where you come back. That's the most important thing. And he comes from Guadeloupe, from the Caribbean. Yes, he is French, but populated by people who were a population that was deported, as you know, from Africa. Their roots are in Africa. And one of the things that's very key to them is respect and honoring people who came before you. Let's clap for that as well. Very important. And so when he heard about this project, what really touched him was the fact that for once, football wasn't thinking about what's happening now, what will happen next, but mostly what made us get to this point. That was what was very important to him, and he wanted to reaffirm that. Merci, Lilio. Merci beaucoup. Je vais juste peut-être rajouter aussi pourquoi j'ai accepté, parce que c'était aussi le Rwanda. Parce que je pense que pour beaucoup de personnes, peut-être que vous avez conscience ou pas, mais le Rwanda a un rôle clé sur le continent africain. C'est-à-dire que les personnes, quand je leur ai dit que j'allais au Rwanda, ils m'ont dit « Non, mais c'est une chance incroyable, tu vas voir, c'est vraiment incroyable ». Et donc, effectivement, je suis venu, je suis extrêmement surpris. J'ai appelé les personnes et leur disant « Vous avez raison ». Et pour moi, vous savez, il faut trouver la clé. Et la clé, c'est peut-être parler au monde, mais parler au monde du Rwanda, de l'importance d'honorer la mémoire. Et nous savons pourquoi aussi. Et je pense qu'en honorant la mémoire, en fait, on est beaucoup plus fort. Et surtout, on a beaucoup plus d'humilité. Parce que je pense que nous vivons dans un monde aujourd'hui où nous avons perdu l'humilité. Et je pense que ce qui se passe, même au niveau climatique, montre à quel point nous devons peut-être revenir à une forme d'humilité. Et revenir à une forme d'humilité, c'est apprendre à écouter ceux qui étaient là avant. Voilà. He wanted to add that one other key reason that made him want to make this trip to Rwanda was the fact that
He had heard what's happening here. He wanted to come here because of what Rwanda represents on this continent. With Rwanda, what Rwanda is doing, Africa can rise and can go as far as it can. And the people he told about the fact that he was coming here were all, the consensus was there from the get-go. They were all telling him, you'll enjoy your trip, you're gonna have an unbelievable journey, and something you'll never forget. And since he got here, you know, he got to discover what they told him, and he has actually contacted them and called them back to tell them that they were right and that he's having a great time and he's very impressed with what's happening. But now, we go back to memory and the importance of paying homage to the past. He says that what happens in this country is a memory that should stay, that should be highlighted, especially since it serves as an example for the future. And you cannot build without that example of remembering what came first, especially since, as he says, we're in a world that tends to individualize everything. Unity has been lost, and the key word he kept mentioning is unity. Unity is very important, and umwe, the word that VCWC 2024 has decided to make the key word on its passport, is unity in Kinyarwanda. Merci Didier. Merci beaucoup. Anthony, I know you were not very happy when I talked about Jimmy and his team beating Ghana. I apologize. It was in the intro. There's nothing I could have done about it. You probably beat them 55 times prior to that and after. So you got to occupy a political position in African football a few years back. As you see it from your angle, not only as a former player, but as someone who was part of the establishment of football here. So, there's a career after a career. Il faut se former. This is one thing which is very important. And we must always try to support our own. Unity is very important. We have the president of the former players here. You see, I'm not a fan of association. For me, you must have a vision and mission. And important is also to create a legacy, to leave something for those who are coming after. Where you are sitting, somebody sat there before. Somebody's coming to sit there after. And this is very important, to also look at the current players and combine football and education. When you have this, like what we're doing now, I believe 100% that from the 5 teams which are at the World Cup, once we anticipate the problems, we can go somewhere. But again, without discipline, we will not move anywhere. Thank you. Thank you very much. It's like music to our ears. What you're saying is very key, and I'll start with you again as we come back towards here, Anthony. You say what your estimation, which is all our estimations, was wrong with African football in the past. How it's getting better, as examples have been shown. Now, we know what happens. You say you would like to see something in Jimmy Gatete's name here. He makes a lot of sense. But I remember seeing documentaries about the Indomitables Lions of 1990. I don't remember which channel it was. And you think about those guys, the Bueles, the Makanakis, the François Van Beeks, the Jules Koundés, the Stephen Teto, all those guys. And you wonder where they are today. And then you watch the documentary, they tell you this person passed away, but you didn't know about it. This person is not working in football anymore. And you wonder what has happened to them. What can we do? Money, of course, is one thing. Organization is another. But as someone who has seen it and has worked in this, even if you don't like those words, associations, confederations, and the likes, what can we do to better our sport and the future of our sport? You see, first of all, you must start from yourself.
how you brand yourself, how you brand your image, how you dress, how do you appear in public. This is also one thing which is very, very important. Then you are rebuilding the stadium. Honorable Minister, President is here. I think every stadium should have a Hall of Fame, should have a museum. This is also very important. I'm talking about consideration again. And where is the problem to go back to school? I don't see there's a problem to go back to school. Like I just said, I run the Players Association in Ghana. We defend the interests of the players. I'm the founder. But I created a foundation. With this foundation, we help former players, for instance, to do coaching courses or to have administrative jobs. We also signed an agreement with the Young Cruyff Institute. We want the current players to start studying whilst they're playing. You can go on Instagram for 2 hours. Oh, you can also study. There's Facebook, there's this. So this, I believe, is also very important. Now, he said, what can we do to not forget them? Mostly, when they create association, they're not even united amongst themselves. Before you move forward, you see Roger Miller here. We all have the respect for Roger Miller. When he comes, we get that. This is the respect he deserves. So, Lilian is a world champion. I don't compare myself with him. I know where my level is, even though my shoe size is bigger than his. But what I'm trying to say is, recognize your own already amongst yourself. Then, when you have a project, this is where you come with football and business. You need to have a plan. You need to have the vision. I don't think the Minister of Sports, when you go to her, she's a sportswoman. She will reject you, but you must have a plan, and you must know where you want to go to. And important also to leave something, to leave an heritage, a legacy, that others can even benefit from it more. How much did Roger earn when he was playing? He was a world-class player. But then other generations came. Before there was no name at the back. There were only black shoes, now we have white shoes. Even coupe de cheveux, people make money. So once again, I believe it's important, first of all, to start with unity and to identify leaders amongst yourself. It doesn't mean when you have 100 games, you're a leader. He is a leader. But there are people who have only 3 or 4 games who are also leaders. So accept that as well. Thank you. Thank you, Anthony. Thank you very much. We would like to recognize the presence of the Chief Executive Officer of the Private Sector Federation, Mr. Stephen Ruzibiz. I know he was here. Did he step out? He's still here. He stepped out. Okay. And the Chief Executive Officer of the Rwanda Convention Bureau, Ms. Nelly Mukasaire. If you can wave, just so we can. Nelly? Oh, she stepped out. Okay. All right. Everybody stepped out. I'm sorry. Lilian, the last time, la dernière fois qu'il y avait un champion du monde d'ici, à qui j'ai pu parler, Yuri Djorkaeff en l'occurrence, je lui ai parlé du fait que c'était important que des joueurs de votre trempe, je le dis pas sans flatterie, on le sait tous, on connaît votre CV, votre passé, que c'était important qu'on continue à voir sur ce continent des gens qui nous ont fait rêver, des Patrick Mboma, des Khalilou Fadiga, des Roger Mila, des Jimmy Gatete, des gens comme toi, des gens comme Anthony Bafoué. Et lui, il était venu avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour le boulot. Et je lui disais que ça serait... Et il est revenu plus tard avec le PSG pour visite Rwanda, je pense. Et je lui disais que ça serait important que des joueurs de ce niveau-là, qu'on voit des Romario, des Ronaldo, des Zidane, etc., venir ici, beaucoup plus d'Africains bien sûr, parce qu'on se reconnaît encore plus en eux, qu'on continue à les voir ici. Est-ce que, avec ce projet qui arrive en 2024, en repartant sur l'Europe, sur la France, etc.,
vous allez justement leur mettre la puce à l'oreille, leur faire comprendre quand vous voyez que c'est important qu'ils viennent sur le continent pour faire rêver la jeunesse, mais aussi pour qu'on leur montre le respect qu'ils méritent. Écoutez, quand je parlais tout à l'heure d'honorer les ancêtres, ben c'était cela en fait. Mais c'est pas simplement dans le cadre du foot, c'est dans tous les domaines. Parce que je pense que la grande majorité des enfants, en fait, ils ont besoin de référents. Et plus vous avez de référents, mieux c'est. Plus vous avez des référents dans le domaine que vous aimez, ben, c'est une évidence. Donc effectivement, je pense qu'avec ce projet, il est important, et effectivement j'essaierai de sensibiliser certains joueurs pour comprendre que, parce que parfois les joueurs aussi n'ont pas conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les autres. Mais pourquoi? Parce qu'en règle générale, vous savez, on est dans un monde où effectivement on broie, je ne dis pas que les joueurs de foot, mais on sort du cadre du foot, on broie les individus pour faire de l'argent, et comme on a soutiré tout ce qu'on pouvait d'eux, en fait on peut les oublier. Et donc c'est pour cela que je dis qu'effectivement, il faut aussi réfléchir au business qu'on veut. Et je reste persuadé qu'effectivement, les joueurs ont un mot à dire, déjà de l'expérience vécue, parce que ça c'est très important. Et effectivement, j'espère qu'en 2024, il y aura énormément de joueurs qui vont pouvoir se faire entendre et puis être des étoiles pour les enfants rwandais et d'autres enfants dans l'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Son Excellence, Madame le ministre des Sports, Monsieur le maire de Kigali, Monsieur le président de la Fédération rwandaise de football, Son Excellence, Monsieur le footballeur africain du siècle, Roger Mila, chères légendes du ballon rond, honorables invités, permettez-moi, dans un premier temps, de vous souhaiter la bienvenue dans cette conférence qui marque le lancement du projet VCWC, Veteran Club World Championship. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour si spécial qui marque le début de la tournée internationale Legend in Rwanda. Ce lancement national sera suivi du lancement international au Qatar en décembre et d'une tournée dans 11 capitales mondiales: Johannesburg, Nairobi, Lagos, Abidjan, durant la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique. Nous serons en Europe, notamment à Paris, à Bruxelles et à Londres. Nous irons à New York, à Washington DC, à Ottawa, aux Amériques, à Singapour. Avec les légendes, nous irons à la rencontre des leaders institutionnels, des chefs d'entreprise et des membres de sociétés civiles, ceci dans l'objectif de les inviter à visiter le Rwanda en 2024 pour d'abord découvrir la beauté du pays, parce qu'il faut dire que le Rwanda, personne ne démontrera le contraire, est un pays beau aujourd'hui. Nous allons, au travers de ce projet, contribuer à l'éclosion des projets d'entreprise avec les légendes et les vétérans. Attirer encore plus d'investisseurs, comme nous en avons ici, qui sont venus aujourd'hui d'Europe, pour voir à quoi va ressembler le Rwanda au travers de ce projet avec les légendes. Nos légendes ont un capital sympathie sans précédent. Il est temps de transformer cet atout en des acquis économiques, sociaux et culturels. Une fois rendus en mai 2024, nous écriverons ensemble un nouveau chapitre de l'histoire du sport mondial, celui où la passion ne meurt jamais, comme on dit en anglais, passion never die. Nous martelerons par la même occasion l'aboutissement d'un rêve qui veut qu'une Afrique forte et dynamique, capable de rayonner tout au haut de la sphère mondiale dans le sport, l'économie et les différentes diversités sociales possibles. Mesdames et messieurs, le Rwanda, à travers son leadership exemplaire, a tracé le chemin. VCWC
est le véhicule et les légendes sont déjà à bord. C'est pour ça que vous les voyez là. Merci aussi, papa, d'être venu. La balle est désormais dans votre camp. Nous invitons tous les Rwandais et amoureux du Rwanda à prendre corps de ce projet. Nous vous présenterons aujourd'hui un document qui est intitulé pour cet événement le passeport VCWC. Nous l'avons baptisé Umbumwe, que vous allez voir tout à l'heure. Umbumwe qui signifie l'unité. Comme nous l'avons compris, ce passeport symbolise l'union qui est catalysée par les valeurs du sport, l'union que les pays célébreront à l'occasion du 30e anniversaire de la libération en 2024. Unis sommes-nous dans notre diversité, unis sommes-nous par notre passion, Patient never die, la passion ne meurt jamais. Merci. Thank you, Shejo. Good morning, everyone. I don't know who designed the podium. I think they didn't consider guests like Shejo or as myself. Maybe they considered Celestin Dear Lord Mayor, Pidance Lingisa, dear Fred Siewe, President of Fédération Internationale de Football, Vétéran, President Olivier from PROFA, Rwanda Football Federation, dear legends, distinguished guests, good morning again. Allow me first to express my appreciation to you all for making it to this important occasion, which marks the beginning of the journey towards hosting and organizing the first ever Veteran Clubs World Championship in May 2024. Dear Fred Siewe, when we first met last year during the 2021 Afrobasket in Kigali, you introduced this project to the Ministry of Sports and to the Rwanda Football Federation as we expressed our interest to partner with you on making this happen. Allow me on this occasion to again expressing my gratitude for choosing for the inaugural chapter in the history of veteran and football. One where our sport veterans and legends will continue to serve beyond the pitch, inspiring the young generations to follow in their footsteps. A chapter where passion never dies, it evolves. Legends, you have responded to this call because you believe in it. You believed in Rwanda. Your presence here today is a demonstration of your commitment to keeping the passion alive and ensuring it serves a sustainable and honorable purpose. You've made us all dream during our respective careers, and today we put that experience to the service of the next generation. To all of you, institutional, business and civil society leaders, as I thank you for being here today, I would love to emphasize that we are all a piece of the puzzle. We all have a role to play in ensuring that this project has a sustainable socio-economic impact for many generations to come. Ladies and gentlemen, inspired by the passion of our legends, the commitment of our institutions and the enthusiasm of our people to ensure a successful 2024 Veteran World Championship, I hereby declare open the Legends in Rwanda World Tour. Travel the world, spread the word, and let's all be back here for 10 memorable days in 2024. Thank you. From 1994 to 2024, Rwanda will be celebrating the 30th anniversary of its liberation. Thanks to our leadership,
This has been 30 years of rebuilding our nation on human, social, cultural, and economic level. VCWC, which is set to bring over 5,000 people to Rwanda, would therefore be an amazing way to invite the Rwandan diaspora, Africans, and the world to come and celebrate with us. With VCWC, our young girls and boys will be able to learn from the most experienced athletes. Every sport game has a winner and a loser, as you know. Yet, it takes both winning and losing to be a good champion. We are therefore convinced that hosting over 150 sport veterans in our country will clearly contribute to building a new generation of champions. So, thank you to the International Veteran Football Association for choosing Rwanda. Best believe we are fully committed to ensuring that first edition is done properly indeed. Thank you all leaders for demonstrating your interest with your presence here today, and we hope this will obviously follow with tangible commitment. Finally, dear legends, thank you for accepting to be part of us and to be involved in this kickoff. Welcome to Rwanda once again. This place should be considered as your home from now. Thank you very much. Well, first of all, I would like to say thank you, Fred, for inviting me. And I get to know the project and Fred a couple of months ago. I was introduced to Fred by Ambassador Igor Caesar. He's an ambassador of Rwanda in Berlin. And me, myself, I'm organizing a global business conference, African Global Business Conference in Berlin next year, promoting opportunities, business opportunities between all the world, global and Africa. And when I heard about the project, well, I found it really amazing. First, the idea of combining sport with the business part and different kind of forums. And it really, I saw that this is something that I would like it to be part of it and definitely to bring it to the world, to promote. So we're very happy that we'll be able to share this amazing project with the people who will bring to our conference. We're inviting companies, investors from all over the world to our conference. We have a really nice network of the people who are looking for different kind of opportunities. And what my passion is for them to hear from the people, from the business people, from organization, what they can do, how they can connect. And yes, so we're really, really happy that we can support this project. This is my first time in Rwanda and Kigali. So I came here very special for this event, but also one of the reasons for me is to get to know the city. So I can really share real life experience when talking about Rwanda and Kigali. I have to say that I'm already amazed by the city, even it's been only one day. Yes, so I'm really hoping that in Berlin, when we'll be having our conference, I will see also some of you there, and we'll continue to sharing this amazing project for coming whole 2023. And then later all together come here to Rwanda, because I really believe that there is so much benefits and opportunity for everybody there to connect. And yes, so thank you so much. Thank you, Magdalena. Thank you very much. We will be seeing you in Berlin, like you said, with something. Keep shining over the continent. Beautiful continent of Africa. Thank you. Thank you. Thank you very much. Lilian, un dernier mot? Écoutez, le dernier mot, c'est simplement hâte d'être en 2024. We can't wait to be in 2024. Anthony, parting words? Yes, thanks again for being in this beautiful
country full of hospitality. I hope that also that we can encourage and motivate the young ones who are up and coming. And my last word is that through this initiative in going to different countries, I also hope, my emphasis is on hope, that we can get our African leaders closer together. And that tomorrow, if I want to travel to Uganda, I don't need a visa, like the way I come to Rwanda. Thank you. Thank you, Anthony. Now quickly, just a reminder about those intent cards that you have on your seats. If you wish to fill and return them by the reception, please, we encourage that. We have our protocol team here, so feel free to fill them. We'll have roundtables from 1:30 p.m. with the legends. As themes, we have education, technology, and tourism. Education, technology, tourism. Which one is the fourth one? And investments. That's the most important, actually. Also, I'm emphasizing that we want you guys to be there for the roundtables, as legends would love to see you there and exchange with local actors in those sectors. Now, a reminder that Laura Georges, who's the 7th legend, and she's not here. We're talking about an amazing former female football player who played for the French national team. Today, she's the Secretary General of FFF, Fédération Française de Football, the French Football Federation. She will be here tomorrow, and all these legends will still be here tomorrow and the day after, visiting the city, getting to meet local actors, and we hope you get to mingle with them, exchange with them, and sell them Rwanda the right way. Now, lunch is being served downstairs. Before we get to the lunch, I'll just ask that everybody remain seated, that our legends wait a little bit. Let me ask our guest of honor, the Honorable Aurore Mimosa, Minister of Sports, to give us closing remarks. Honorable President. Thank everyone here present, our legends. But something that we forgot is that Rwanda was not qualified for the World Cup. But you need to inform everyone here seated in this room that Rwanda will be at the World Cup. Because there will be a presentation about these projects, and the projects will be talking about Rwanda. It means it's really important that everyone who will be there will know about Rwanda. So since they will be talking about Rwanda. Another thing maybe I will add, Anthony, ce qu'il a dit about les projets, c'est que peut-être un message pour les légendes rwandais, c'est juste pour vous dire que le gouvernement est là. Le gouvernement est là et peut-être que Jimmy, il fallait qu'il dise qu'à un certain moment, Jimmy, tous les cahiers imprimés dans ce pays, Rwanda, la couverture, il y avait une photo de Jimmy Gatete. Donc il fallait le dire. Peut-être qu'il faut parler et aussi dire aux gens rwandais que c'est vrai que le gouvernement est là, c'est vrai que si vous avez des projets, je disais aussi à M. Fred qu'il faut quand même motiver, il faut aussi leur dire que ce n'est pas le gouvernement qui vient à chaque fois vers vous, mais c'est les légendes qui devaient venir vers le gouvernement avec des projets viables. Parce qu'il faut quand même avoir des projets viables, présenter les projets, parce que déjà il y a cette reconnaissance du gouvernement par rapport à la reconnaissance du gouvernement vis-à-vis des légendes rwandais. C'est juste un message pour donner et aussi remercier tout le monde qui est ici. Je pense qu'il n'y a pas vraiment closing remarks. C'était juste ce message qu'on était en train de discuter avec Fred pour lui dire qu'il faut insister que les légendes doivent avoir des projets, travailler. Déjà, la reconnaissance est là. Donc, c'est juste pour avoir des projets aussi. Et je sais que Jimmy Moulissa, c'est un témoin. Il a déjà
programme d'enfants, un programme d'académie des enfants footballeurs. Mais aujourd'hui, il y a le gouvernement qui est là, il y a les partenaires du gouvernement. Il y a des informations que nous, en tant que des gens qui sont au gouvernement, on a des informations, des partenaires qui veulent vraiment investir dans le sport, mais il faut aussi qu'on ait cette initiative qui vient directement des légendes. Et les témoins, il peut donner ce genre de témoignage. Just to remind everyone that Rwanda will be at the World Cup. The Choice Live.